Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizar Alzada, Marhalah Musta 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallifu rahimallahu taala. Babul ikhlasi wa idharin niyati. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya ayuhan nas, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih wa hijratu ila ma wa hijratu ila dunya yusiba aw imratin fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Babu taubati an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala bairi wa qad adallu fi ardi falatin. Babu sabri an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bi sur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin wala hamin wala husnin wala adan wala ghammin hatta syauqati yusyaqwa illa kafarallahu min biha min khotoya. Babu syirki an Abdullah bin Mas'ud din radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasdiqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Babul muraqabati an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yaghfiru wa ghayrutullahi ayatil mu'minu ma haramallah. Babu taqwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akraman nas qala atqahum qalu laisan hadza nasal qala faisuru nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah qalu laisan hadza nas'alu qala fa an madina arabiyyin tas'alun khayaruhum fil jahiliyyah hiyarum fil islam idza faquhu. Babul yakin wa tawakkuli an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma lak asamtu wa bika amantu ilaika abdu wa bika qasamtu Allahumma inni a'udzu bi izzika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutunna. Babul mubadarati ilal khairati an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati adam ajran qala anta saddaqa wa anta sahihu syai'an tasyal faqara wa ta'mul gina wa la tamhilu hatta ila balagatil qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa kada li fulanin. Babul fil mujahadah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibat naru bisyahwat hujibat jannatu bil makari. Babu fi bayani kasrati turqil khairi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu salamin nasi alaihi sadaqa kullu yawmin tadlu fi syamsi ta'dilu baina isnai sadaqa wa tu innar rajulu fi dabbatihi fatamiluhu alaiha aw tarfa'ulahu alaiha mata'ahu sadaqa wal kalimatu thayyibatu sadaqa wa qul hutbatin tamshiha ila salati sadaqa wa tumitul adani tariqi sadaqa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qada ilal masjid wa roha a'adallahu lahu nuzulan minal jannati kullama qada aw roha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya nisal muslimat la tahkiranna jaratun jarati wala firsina syatin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al iman bid'u wa sab'una bid'u wa sittuna syu'bah wa abdulha qawlu la ilaha illallah wa annaha imatatul adani tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Babu tisadi fit taati an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza na'asa adukum wa yusalli falyakut hatta yadhhabu anhu an-naum wa in ahadukum idza shalla wa la yadri la yastaghfiru fa yusabbihu nafsa. Babul mawadi al-a'mali an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Abdullah la takum mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal laili. Babul muhafazati ala sunnati wa dabiha an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atasawwun nasu fakum alaihi khalifanallahu baina wujuhikum. An Abis ibni Rabi'ata an Umar annahu jaa ilal hajaril aswadi faqabbalahu faqala inni alamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'u walakin ni ra'aytu nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Babun nahyanil bidai wa mudatatil umri an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun wa fi riwayatin Muslim man amila amalan laysa alaihi amrun fa huwa raddun. Babu fi man sanna sunnatan sayyatan aw hasanatan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqtalu dzulman illa kana ala ibni adami awwala kiflun min dami li'anna awwal man sanal qasla. Babu ta'awun ala birri wat taqwa an Zaid ibni Khalid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahaza ghawziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghawziyan fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Babu nasiha an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala baitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila iqami sholati wa ita'iz zakah wa nusil lil muslimin. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Babu fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusri wal mansati wal makruhi wa ala athratin alaina wa ala nunazil amru ahlahu wa ala an naqula bil haqqi ayyama kunna la nakhafu fil laili wa matal laim.
an ummil mukminin Zainab binti Jahsin radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la ilaha illallah wa lil a'rabi min syarrin qad ikataroba futihal yawm min radmil ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi halaqa bisbahi al ibahim balati taliha faqultu ya Rasulullah anahliku fina salihun qala na'am idza katsarul khabas babul amr bi adail amanah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada halafa wa idza tumina khana babu tahrimid dzulmi wal amr bil madalimi ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makida sibri minal ardi tuwi qaumin sabi ardina an Salamata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ana basyirun wa innakum tahtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'din wa qad yalau ala nahwi ma asma'u wa man qadaitu lahu min haqqi ayyi syai'an fala yaqut fa inna ma aqata lahu qita'atan minan nar babu ta'dimi hurmatil muslimin wa bayani huquqi masyafaqati alaihim wa rahmatihim an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'min lil mu'min ka bunyan yashuddu ba'du ba'dan wa syabbaka baina asabi an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yarhamul man la yarham nas la yarhamullahu azza wajal an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslim akhul muslim la yudlimuhu wa la yuslimhu wa man kana fi hajati ahihi kana Allah fi hajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbatil ladzi yaumal qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim al muslim khamsun raddu salam wa iyadul marid wa tibaul janais wajibatut taqwa wa tasmitul atis wa fi riwayatin haqqul muslim al muslim sittun idza laqita muslim alaihi wa idza da'aka fasibu wa idza stansaka fa ansahu wa idza atasa fa bidallahu wa shimitu wa idza marida fa'uduhu wa idza mata fattabihu babu sitru auratil muslimin wa nahyi an isyati ala kulli darurati an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati mu'afan illal mujahirin wa innal mujahirati ayyamul rajula bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah alaihi qulta ya fulan amil tal barada kata bakata wa qad bata yasturuhu rabbuh yaksibu sitarallahu anhu babu syafaati an Nabi Musa radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'a wasailu aw talibat ilaihi hajatun faqala isfa'u tujaru wa yaqdiallahu alaihi nabi ma syaa babul islahi bainan nasi an Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aytin radhiyallahu anhu anha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laisal kadzabul ladzi yuslihu bainan nas fa min khairin aw yaqulu khairan babu fadli da'watil muslimin wal fuqara wal khamilin an Haritsah bin Wahb bin al-Khuzai radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dhaifin mutadhaifin la qasama Allah la barra ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu udhullin jawadin mustaqbilin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'til rajulul adimu sabinu yaumil qiyamah la yajinu indallahi janaba wudatin an Usmah binti Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qum ta'ala wabil jannah fa kana man mandalakhal masakin wa ashabul jaddi mahbusuna ghairu anna ashaban nar qad ibaru bil nar wa qum ta'ala wabil nar fa idza amad mandalakhal nisa babu mulatafatul yatimi wal banati wal masakin wal isna alaihim wasaqati alaihim warahmatihim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal miskinu billadzi taraddu tamratu wala tamratani wala luqmatu wala luqmatani innamal miskinu al muta'affifu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asaya al maratikal mujahid fi sabilillah wa qal qaimi la yaftiru wa qasaimi la yaftiru an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'atni imratun maha ibnatani tas'aluni wa lam tajid indi ghairi tamratin wahiratin fa ataituha faqasamatha baina ibnataiha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahaddathu may yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitaram minan nar babul wasiyati bin nisa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istausu bin nisa'i khairan wa innal mar'ata khuliqat min dilain wa inna wajha syai'in fid dilai a'lahu wa in taraktahu lam yazal wajha istausu bin nisa'i khairan babul haqqi zawji ala zawjatihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ar-rajulu imra'atu ila firasyi fabat qadbana 'alaiha la'anat sal malaikata hatta tusbiha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasumma wa zawjuha shahidun illa bi idzni wa la tadana fi baiti illa bi idzni Batadana fi baiti illa bi idzni. Babu nafaqati alal iyali. An Said ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lan tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajhullah illa ujarta 'alaiha hatta taj'alu fi fami imratika. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza anfaqa ar-rajulu ila ahli yatasibuha fa walahu sadaqatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
mi yaumi yusbihu al ibadu fihi illa malakan yanzilani fa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan talaban wa yaqulu akhir Allahumma ati mumsikan khalafan. Babu wujubi amrihi aw auladi mubayyizina wa sa'iri man fi ra'iyati bi ta'atillahi ta'ala wa nuhihim min irtikabi munhi anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan ibn Ali tamratan min tamrati sadaqah wa ja'alaha fi fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihki irmi bi ama alim anna la na'kulu sadaqah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati war rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun mas'ulun an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidi ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Babul hakil jari wasiyati an Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu ma zala Jibril yusini bil jari hatta tanantu anna usaywarithu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna jarun jarahu ayakrizuhu sibahu fi jidari. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu mali arakum anha muridin wallahi la arkan nabiyya baina aktafikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Babu birril walidain wa wasilatil arhami. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala salatu ala waqtiha qultu thumma ayyu qala birrul walidain qultu thumma ayyu qala jihadu fi sabilillah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahakun nasi bi husni sabari qala umuka qala thumma man qala thumma umuka qala thumma man qala thumma umuka qala thumma man qala thumma abuka wa fi riwayatin umuka thumma umuka thumma umuka thumma abuka thumma adnaka. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sarrahu aw yubsatu lahu fi rizqihi aw yusalahu fi asali falyashkur rahimahu. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu ala qutumbil arsy taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qatani qatahu Allah. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala jara rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala a'malin a'maluhu yudrini minal jannati wa yubayyiruni minan nar qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tasilur rahim. Babu tahrimi uquqil walidaini wa qati'atir rahimi. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum bi akbaril kabair salatan qalu bala ya Rasulullah qala al isyraku billah wa uququl walidain wa kana muttaqiyan fajalasa wa qala ala wa qulu zur wa syaratuz zur qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. An Jubair ibn Mut'imin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati babu hijratil alil khairi wa majalasitihim wa sahibatihim wa mahabbatihim. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu jalisi sori wa jalisi su'i kamil miski wa nafil kiri famil miski imma ayyuhdaka wa imma anta bata minhu wa imma anta tajida minhu rihan tayyibatan wa nafil kiri imma ayyurifu thiyabaka wa imma anta tajida minhu rihan khabisatan. An Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma man ahabba. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala anna arabian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'a qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adattala qala hubbullahi rasulih qala anta ma man ahbabta wa fi riwayatin ma adatullah kabira syamin wala sarqatin walakin uhibbullah rasulah. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauma wa lam yalhaq bihim qala al mar'u ma man ahabba babu fadli hubbi fillah wal hati alaihi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatun man kunna fihi wajada halawatal imani ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillahi wa yakrahu a'udza bil kufri kama yakrahu ayyukadha fin nari. Babu alamati hubbillahi ta'ala lil abdi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza habbalul abrana Jibril inna Allah yuhibbu fulana fa ahibbuhu fa yuhibbu Jibril wa yunaji Jibrilu fi ahli samai inna Allah yuhibbu fulana fa ahibbuhu wa yuhibbu ahli samai thumma yudkhilul qubulu fil ardi. Babu khaufi. An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamati la rajulun tutau fi ahmasi qadamaihi jamrah yakli min hadimaguhu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma yaqumun nasu rabbil alamin hatta yajiba ahadukum fi rasyi ila ansufi udunaihi. An Anas radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tum mithla qattun faqala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan bal bakaitum katsiran faqad ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lamukhanin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'raqun nasu yaumal qiyamati hatta yathabar arakum fil ardi sab'ina dira'an wa yaljimum hatta yablugha adanahum. An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman
wa yanzurul aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amali wa yanzurul asma minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nara atilqa wajhihi fattaqun nar wala bisyikki tamratin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan qultu ya Rasulullah an-nisa'u wa rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din qala ya Aisyah al-amru asyaddu min an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Babu Rajai an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin fa huwa indahu falqul arsy inna rahmati taqlibu ghadabi wa fi riwayatin sabaqat ghadabi wa fadlil buka'i min khasyatillahi ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabatun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh imamun adilun wa syabun nasya'u bi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'atsu imra'atun data mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khalian fawadat ainahu. Babu fadli zuhdi fid dunya wal hati ala taqalluli an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi mimbar wa jalasna haulahu wa qala inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yaftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu Allahumma la aisha illa al-aishul akhirah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. An Aisyah radhiyallahu anha qalat tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dzu kabidin illa syataru syairin fi rafin li fa aqultu minhu hatta tala alayhi faqiltu faniya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazalul mas'alatu bi ahlikum hatta yalqallah wa laysa bi wajhihi mus'atul lahmin. Babu azza kalimatin qala syair kalimatul labidin ala kulli syai'in mahallallahu batil. Babu qanati wal afaf bil mas'alati. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal gina an kasatil aradi walakin al gina nafsi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalul mas'alatu biharikum hatta yalqallah wa laysa fi wajhihi mus'atul lahmin. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa al mimbari wa darqa sadaqata wa ta'affa wal mas'alata al yadul ulya khairum min yadis sufya fal yadul ulya yal munfiqa was sufla yasaila. Babul hati alat akmin amal yadi battabu bibi ani suali. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ayyah tatiba adukum husmatan ala dhahri khairul lahu min ayas alahadun fayutihu aw yamnahu. Babul karami wal judi wal infaqi. An Jabir radhiyallahu anhu qala ma su'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'an qattun faqala la. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah anfiq ya bin adam unfiq alaika. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala anna rajulan qala sallallahu alaihi wasallam ayul islami khairun qala tut'imut ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Babul ithar wal musawati. Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal asy'ariyina idza armalu fil ghusbi aw qalla ta'amu fil yalim bil madinah jama'u ma kana indahum fi rabbil wahidin thumma qatasamu bainahum min ina'in wahidin bisawiyah wa minni wa ana minhum. Babul bara'i tarki subati. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fit tariqi fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la aqaltuha. Babu istihbabil usdati indal fasadin nas waz zamani. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayyun nasi afdal qala mu'minun yajahidu fi sabilillah bi nafsi wa mali. Qalu thumma man qala mu'minun fi shi'bi minas sya'bi fattaqillah wa yad'un nas min syarrihi. Babul tawaddu'i wa khafdil janahi lil mu'minin. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu marra ala asbiyarin fasallam alaihi wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Babu tarimil kibral ijabi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yawmal qiyamati illa man jara izarahu bataran. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yatabahtaru yamshi fi burlihi qad ajabathu nafsuhu faqasaballahu bil ardi fa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamati. Babu husnul khuluqi. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asanan nas khuluqa. Babu hilmi wal anati war rifqi. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Babul afi wal i'radi 'anil jahilin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisurati innamas syadidu alladzi yamliku nafsuhu indal ghadab. Babu wujubi ta'ati walil amri. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ati yaqulu lana fi mastata'tum.
An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala satakunu atharatun wa umurun tunkirunaha qalu fama ta'muruna qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ya'sini faqad 'asa Allah wa man yuti' al-amira faqad ata'ani wa man yusi' al-amira faqad 'asani. An Abdullah bin Amr bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kariha min amrihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja minas sultani sibran mata min tatan jahiliyati. Babul hayya bafal libas hati ala takhalluqi bi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu marra ala rajul bin ansari bahwa yaiduhu ahu fil hayya faqala dahu fa inal hayya minal imani. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala al hayya la illa bi khairin. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda hayya minal adrai fi idriya wa idza ra'a shay'an yakrahu arafnahu fi wajhihi. Babu bapak bil hadi wa injil ba'di. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kun fi kanat munafiqun khalisan wa man kanat fi khoslatun minhunna kanat fi khoslatun min nifaqin hatta yadaha idza tabinahuna wa idza hatta takataba wa idza ahada qadara wa idza khasama fajara istibabu tayyibil kalami. An Adi ibn Hatim radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqun nar wala bisyikit tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Babu isqa'il jalisi hadisi jalisi alladhi laisa biharamin wastim sadil alimi wal wa'idi hajjati majlisi. An Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala lahu fi hajjatil wada'i istansitin nas summa qala la darju ba'di kuffaran yadribu ba'dakum biqawabatin. Babu nadbi ila itni salati bisakinati wal baqari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala idza aqimati sholati fala ta'tuha wa antum tas'un walakin i'tuha wa antum tamshuna 'alaikum mustakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Babu ikramid dhaifi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. An Nabi Suraihin al-Adawiyyah radhiyallahu anhu qala sami'at udunaya wa basarat aynaya hina takallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim dhaifahu jaizatahu qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah qala yaumuhu wa lailatuhu wa diyafatuhu salah satu ayamin fama kana baru adzalika fa wasarqun alaihi bab wasarqun alaihi. Babu istibab tafsir wal tasniyat bil khairi. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala basar Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha bi baitin min qasabin la sawba fi wala nasaba. Babu istibab taqdimil yamini fi kulli ma huwa min babit takrimi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammun fi tanaqqulihi wa tarajjulihi wa tuhuri wa fi sya'nihi kulli. An Ummi Adiyah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahunna fi ghusli ibnatna bima yaminiha wa madhil wudu'i minha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'aladukum ta'aman fala yabda bil yamin wa idza nazarakum fala yabda bisimal litakun al yumna awwaluhu matun alu wa akhiru matun zaw. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataminan fatal jamrata faramha thumma atamanzilahu biminan manahar thumma qala halaki hud wa asyara ila janabil ayman thumma al aysar thumma jala yu'tihin nas. Babu tasmiti fi al-wali ta'ami. An Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Babu la yaibu ta'am wastifhabi madaihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun in istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Babu istihbabil lakil asabi wa karahiyati masyiha qabla lakiha. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la idza akala hadukum taman fala yamsah yadahu hatta yalqa ayulikaha. Babu takthir al-aidi ala ta'ami. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'amul itsnain yakfi salasata wa ta'amu salati kafi arba'ati. Babu karhati tanafusi fil inai wa istihbabi idaratil inai ala al-aiman wal aimani ba'da mubtadi. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatan fasafil inai. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu utiya bilabanin qad siba bima'in wa an yaminihi arabin wa ashmali Abu Bakrin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma a'ta al-arabi faqala al-aiman fal aiman. Babu jawab syarabi min jamil awani at-tahirati ghairi tabib fiddati. An Ibni Ummi Salamah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yasrabu fi ina'il fiddati innama yujjiru fi badnihi nar jahannam. Babu tahrimi libas hariri ala rijali. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atal basul harira fa inna man labisu fid dunya lam yalbasu bil akhirah. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma yalbasul harira man la halaqala. Babu hadabil jalisi bil majlisi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yuqimanna ahadukum akhahu tsumma yajlisu fi majlisi. Babu ru'ya wa ma yata'allaqu biha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza iqtaraba zaman lam takat ru'yal muslimi taktibu wa ru'yal muslimu juz'an min khamsin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manami ka'annama ra'ani fil yaqzati la yatamatsalu asy-syaitanu bi. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-ru'ya salihatu minallah wal hulmu minasyaitan fa idza ahadukum hulman yakhafu falyabsuq ayyasari wa la ta'awwad billahi min syarriha fa innaha la tadurru. Babu adabi salami. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisallimur raqibu al mashi wal mashi al qaid wal qalilu al katsir wa fi riwayatin as-saghiru al kabiri. Babu tahrimi ibtida'in al kafir bis salami wa kaifiyati raddi alaihim. Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallam alaikum ahlul kitab faqul wa alaikum. Babu istidani wa adabi. An Nabi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al istidanu salatun fa udin laka wa ila farji. An Salim bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna majul istidza min ajli basari. Babu bayani anna sunnata idza qila mustadin man anta ayyabula fulan. An Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala ataitun nabi sallallahu alaihi wasallam fadaqatul baba faqala manda faqultu ana faqala ana ka annahu kariha. Babu istibabit tasmitil atish idza minallahu taala. Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala atasa rajulani indan nabi sallallahu alaihi wasallam fashammat ahaduhuma falam yushammit al-akhar. Wa qala rajulun ya Rasulullah syamat hadha lam yushammit al-akhar wa lam yushammitni qala inna hadha hamidallah wa inna kalam tahmadillah. Babu mayuda bil maridi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza istakal insanu syai'an minhu aw kana bihi karhatun aw jurhun qala nabi sallallahu alaihi wasallam bi isbahihi akada wa da'a Sufyanu sabbabahu bil ardi thumma rafa'a qala bismillahi turbatu ardina irqati ba'dina lisfabi sakimah bi idni rabbina. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuwidu ba'du ahli wa yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqulu Allahumma rabban nas adhibil ba'sas fi wa anta syafii la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Babu ma yaqulu man talahu mayyitun. An Usamah binti Zaid radhiyallahu anhu qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ilaihi ihda banati tad'u wa tuhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan laha fil mauti. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Babu jawazil bukai bi ghairi nadbi wala niyahati. An Usamah binti Zaid radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu rufi'a ilaihi sallallahu alaihi wasallam ibnatihi wa nafsu taqaqahu ka'annaha fi shannatin wa tat'ainahu faqala lahu Sa'dun radhiyallahu anhu ma hadha ya Rasulullah qala hadhihi rahmatun ja'alahu Allah fi qulubi ibadi wa inna ma yarhamullahu min ibadi rahama. Abu Sultil alamaidi wa tasyihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida janazah hatta yusalli alaiha falahu qiratun wa man syahida hatta tudfana falahu qiratani kila wa mal qiratani mislu jabal al-adimaini. Babul isra'i fil janazati. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazati fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunha wa iyyaku sibadalika fa syarrun tad'una an liqabikum. Babu sadaqati alal mayyit wa du'ai lahu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi ifturitat nafsuha wa uruha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqat anha qala na'am. Babu tana inna salal mayyiti. Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala marru bil janazati fa athnau 'alaiha khairan fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat thumma marru bil ukhra fa athnau 'alaiha syarran fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat fa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ma wajabat qala hadza athnaitum 'alaihi khairan fa wajabat lahul jannah wa hadza athnaitum 'alaihi syarran wajibat lahu nar antum syara'allahu fil ardi. Babu fadli man matalahu awladi sigori. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu li ahadin minal muslimin salah satu minal baladi fatamassahu naru illa ta'illatal qasami. An Nabi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkunna min imratin tuqaddimu salah satu minal baladi fatamassahu nar illa ma minkum min imratin tuqaddimu salah satu minal baladi illa kana lahu hijaba minan nar faqalas ibratun wasnain faqala wasnain. Babu istibabi safriya min khamisi. An Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi qaswati Tabuk yaumil khamisi wa kana yuhibbu ay kharaja yaumil khamisi. Babu istibabi ta'jil musafiri al-ruju'u ila ahlihi idza qada hajatahu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun minal adabi yamna'u ahadukum ta'amahu wa sarabahu fa idza nahmatahu fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Babu tahrimi safaril mar'ati wahdaha. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la yahillu lil mar'ati tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masyiratan yaumin wa lailatin illa ma'i mahramin 'alaiha. Babu fadli qiraatil Qur'ani. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu al-mahiru bil Qur'ani ma asrafatil kiramil barara wal ladzi yaqra'ul Qur'an wa idza ta'u fihi wa la yashkur fa lahu ajrani. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnataini rajulun atahu Allahu malan rajulun atahu Allahu Qur'an fa yaqumu bi ana laili wa ana nahari wa rajulun atahu Allahu malan fa wa yunfiquhu ana al-laili wa ana nahari. Babu amri bi ta'awudil Qur'ani wa tahdhiri min ta'rihi lin nisyani. An Abi Musa radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ahadu hadzal Qur'an fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law ashaddu tafalutan minal ibli fi uquliha. An Salih bin Sa'd radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil mu'aqqalati in ahada 'alaiha amsaka wa in atlaqaha dhahabat. Babu istibab tasini sauti bil Qur'ani. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adinallahu li syai'in ma'adinal nabiyyin hasanah sauti yataqanna bil Qur'ani yajharu bi. An Abi Musa radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Musa laqad utita mizmaran min mazamir ali Dawud. An Barat radhiyallahu anhu qala seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra wa tin wa zaitun fama sami'tu hadan asana sautan minhu. Al-hath wala ayatil makhsusati. An Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara bil ayataini min akhiri suratin baqaratin fi lailatin kafatahu. Babu fadlil wudu'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati qurran muhajjalina min atharil wudu'i wa man istata'a minkum ayyutilla qurratahu falyaf'al. Babu fadlil adani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nas ma fin nidai wa safil awwali thumma lam yajidu illa ayastaimu alaihi lastahmu walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabagu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atmati was subhi la tauhuma walau habwa. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum nida faqul mithla ma yaqulu mu'adzinu. Fadlu salawatil babu fadli salawatil khamsi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aytum law ana nahran bi babi ahadikum yaghtasil minhu kullu yamin khamsa marrah hal yabqa min daranihi shay'un qala la yabqa min daranihi shay'un qala wa dzalika masalu salawatil khamsi yamhullahu bihinna khotaya. Babu fadli salatis subhi wal asri. An Abi Musa radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shallal bardaini dakhala al jannah. Babu fadlil masyi ilal masajidi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man goda ilal masjid di waroha adallahu nazulan minal jannati kulama goda awroha. Babu fadli intidari salati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu ahadukum fi salatin ma damat salatu tahbisuhu la yamna'u ahadukum ayyan qaliba ila ahli illa salatu. Babu fadli salatil jamaati. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati tufdhilu salatul fardhi bisa bagian basirin darajatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jamaati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi bi khamsan wa isrina difan wa dzalika annahu idza tawadda'a wa asnal wudu'a thumma kharaja ila salati la yukhrijuhu illa salatu lam yakhtu khutbatan illa rubat lahu biha khati'atun wa khutta biha anhu khati'atun wa idza shalla lam tazal malaikatu tusalli wa idza shalla malaikatu madama fi sallahu Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazal ahadukum fi salatin man tadarrasla. Babu muwafaqati ala salawatil maktubati. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat amal ibad ahabbu ilallah qala satu atiha qultu thumma ayu qala birrul walidain qala thumma ayu qala jihadu fi sabilillah. Babu fadli safil awal wal amri bi tasbiti sufufi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'lamun nasu ma fi nidai wa safil awali thumma lam yajidu illa ayastami alaihi lastahmu. An Nu'man ibni Bashir an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum fa in tasbita sufu min tamamis shalah wa fi riwayatin min iqamis shalah. An Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atusawwun nasufakum alaihi khalifanallahu baina wujuhikum wa fadli sunnanir ratibah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala shallaitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ataini qabla adh-dhuhri wa ra'ataini ba'da adh-dhuhri wa ra'ataini ba'da al-jum'ati wa ra'ataini ba'da al-maghribi wa ra'ataini ba'da al-isya'i. An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanaini salatun wa baina kulli adhanaini salatun thumma qala fi salati liman syaa. Babu ta'kidi raq'ati sunnati subhi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafil asyad minhu ta'ahudun ala raq'ati fajri. Babu istibabi ja'lil nawafil fil baiti. An Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti illal maktubata. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
ijalu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubur. Babu fadli salati fitri. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Babu fadli salati duha. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalathatin bi siyami salati ayyamin min kulli syahrin ra'atay duha wa an udira qabla an arquda. Bau istiwafit ra'ataini tahiyatul masjidi. An Abi Qatadah ibni Rib'in al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli ra'ataini. Babu istibabi ra'ataini ba'dal wudu'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin inda salatil fajri ya Bilal hadithni biar jamil amil tahu bil Islam wa inni sami'tu dafana alaika banadaya fil jannah qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahran fi sa'atin lailin aw harin illa sholaitu bidzalika at-tahri ma kutiba li an usalliya. Babu istibabi babu fadli yamil jumati wal iktisalilah wat tabagiri. An Nabi Sayyidil Hudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uslu yamil jumati wajibun ala kulli mukhtalimin. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktasala yamal jumati uslul janabah thumma raha fa kana ma qarraba badana wa man raha fi sati sanati fa kana ma qarraba baqarah wa man raha fi sati tariati fa kana ma qarraba kabisan akrona wa man raha fi sa'ati rabiati fa kana ma qarraba dajaja wa man raha fi sa'ati khamisati fa kana ma qarraba baito wa idza kharajal imam hadarat malaikat tasbih dzikri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumil jumu'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiquha abdul muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahu ta'ala syai'an illa ata'u iyyahu wa syarbi yadi yamsil sambiqalliluha. Babu fadlil qiyamil laili. Ana istardiana qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattaru qadamahu faqalat Aisyatu ya Rasulullah lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara qala afala uhibbu an akuna abdan syakuran. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailahu hatta asba faqala Rasulullah sallam dzakara rajulun bala syaitanu fi udhunihi aw qala fi udhunihi. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu salati illallah salati Dawuda wa abu siyam ilallah syamu Dawuda wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thulutsahu wa yanamu thulutsahu wa yasumu yawman wa yaftiru yawman. Babu fadli qiyam Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. An babu fadli kami lailatul qadri wa bayani arja layaliha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama lailatul qadri imanan ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bijabiru fil asri al-akhir min ramadhana wa qala taharraw lailatul qadri al-akhir min ramadan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru shadda mi'zarahu wa yaqadu ahlahu wa yalal wa yaqadu ahlahu. Babu fadli siwak wa yusul fitrati. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati aw al-nasi lamartahum bisiwaki ma kulli salatin. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yasusufahu bisiwaki. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun aw khamsun min al-fitrati al-khitan wa istihdadu wa tanful ibni wa kusbal wa taklimul atfari wa kusus syaribi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhus syawariba wa fuliha babu ta'kidi wujubi zakati. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa itu zakati wal haji wa shaumi ramadan. Babu wujubi shaumi ramadan wa bayani fadli syam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulu amali ibni adam lahu illa syam fa innahu li fa ana ajizibi wa syamu junnatun fa idza kana yaumu sumi ahadukum fala yarfuth wala yasqab wa in sabbahu ahadun aw qatal falakul inni imrun sha'im wallahi nafsu muhammadin biadi la khulufu fami sha'imi atyabu indallahi min dihil miski li sha'imi farhati yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Anas ibni Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin inna fil jannati baban yuqalahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imun yawmal qiyamah la yadkhulu minhu adun ghairuhum qalu inna as-sha'imuna bayqubun la yadkhulu minhu adun ghairuhum wa idza dakhalu ughliqu falam yadkhulu minhu adun. An Nabi Sayyidil Hudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawmi wajahu anin nari sab'ina kharifan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'a ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffidat syayatin babul judi wa fil ma'rufi wal iktsari minal khairati fi ramadan.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yaqaluhu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin wa yudarisul Qur'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min lihil musahati babu fadli sahur wa ta'khirihi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fi sahuri barakatun an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salati gila kam kana baidal adzani wa sahuri qala qadahuru khamsina ayatin an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasul qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adzinani Bilal wa ibnu Ummi Maktum al-A'ma faqala Rasulullah sallallahu inna Bilala yu'adzinu bilailin faqul wasrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum faqala lam yakun bainahuma illa ayanjila hadza wa yarqa hadza babu fadli ta'jil fitri an Salih bin Sa'd radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalun nas bi khairin ma ajil fitra an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala lail min hauna wa adbara nahar min hauna faqad astara shaim babu amri shaimi bi lisani wal jawari anil mukhalifati an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth fala yaskhab fa in sabba adan al-qatal falyakul inni mar'un shaim babu fi masail nasami an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasya wa masaiman fa akala aw syariba falyutimma sawma fa innam at'amallahu sakahu fa innam at'amallahu sakahu an istadana qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzikul fajru fi ramadan wa wajunubu min kulli hulumin fa iktaslu wa yasumu an Aisyah wa Ummi Salamah zawjain Nabi sallallahu alaihi wasallam qalata in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasbahu junuban min jima'in min ghairi ihtilamin fi ramadan tsumma yasumu babu fadli sami sya'bana an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam arahu sallallahu alaihi wasallam shaiman min syahrin qattu aktsara min syami sya'bana kana yasumu sya'bana kullu kana yasumu sya'bana illa qalila sumu salati ayamin min kulli syahrin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu salati ayamin min kulli syahrin sumit dari kulli babul itikafi fi Ramadan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asr ala akhir bin Ramadan ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asr ala akhir bin Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma takafa asbaju min ba'di babu wujubil haji wa fadli an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayul amali abdul qala gimana billahi wa rasuli qila thumma madza qala jaru bil sabilillah ila thumma madza qala hajjun mabrurun an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajjarillahi falam yarfut falam yafsuk raja'a yam baldatu umuhu an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al umratu ila al umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrurun laisa lahu jazaa'u illa al jannah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umratan fi Ramadan takzi ta'duli hajatan aw hajatan ma'iyah babu bayani jawati min syuhadi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara wa khamsul al-mat'un wal mambetun wal ghariqu wa sayyidul hadami wa sayyidu fi sabilillah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qutila duna mali fa syahidun babu fadlil ilmi ta'liman wa ta'alluman lillah an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayudillah bi khairan yafaqihu fid din an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnataini rajulun atahu Allahu malan fasuritu ala halakatihi bil haqqi wa rajulun atahu Allahu hikmah wa yaqdi biha wa yu'allimuha an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbidul ilma indiza'an yantazi'u minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittaqadan nasur usan juhalan wasu'ilu fafta bi kulli ilmin fa'dallu adallu babu fadli dzikri wal hati alaihi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilal rahmani subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'ala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi fa in dzakarani fi malin dzakartu fi malin khairin minhum dzakartu fi malin khairin minhum babu an Nabi Musa radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aduluka ala kanji min kunuzil jannah qultu bala ya Rasulullah qala la hawla wala quwwata illa billah babu amri bid du'ai wal hadi alaihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana aktsara du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'awwadu billahi min jaril barat
bara wa darki syaqa wa su'il qada'i wa syamatatil a'da an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala alimni du'aan adu bi salatin qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Babu fi masaila min adwa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yustajabu li alaikum ma lam ya'jal da'utu falam yustajab li an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu kana yaqulu indal karbi la ilaha illallah adimul halim la ilaha illallah rabbul arsy wa rabbus ardi wa rabbul arsyil karim. Babu tahrimil ghibah wa amr bil lisani an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayul islami afdal qala man salimal muslimuna min lisani bayadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bi kalimati ma yabayyinu fiha yajidul biha ila nari abada mimma bainal masjid wal maghribi an Abi Bakar radhiyallahu anhu wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khidbatihi bi yaumin hari biminan bi hazatil badai qala inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum harumun alaikum ka hurmati yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza Allah hal balagtu. Babu tahrimin namimati an Hudzaifah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata namam. Babu tahrimil kadhibi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bisyirki fa inna syirka yahdil birra wa innal birra yahdil jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yutaba innallaha siddiqan wa iyyakumul kadhib fa innal kadhiba yahdil fujur wa innal fujura yahdil nar wa innar rajula wa ma yazalu rajulu yasdiqu wa yataharra kadhib hatta yutaba innallaha kadzaban. Babu tahrimil lil insani bi ainihi an Zaid ibn Tuhaq radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi minatin ghairil islami kadiban fa huwa kama qala wa man qatala nafsuhu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam wa la tusmu mu'mini ka qatlihi badal mu'mini ka qatlihi. Babu tarimi sabil muslimi qad haqqan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala si babu muslimin fusuki bagi talahu kufrun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qataba mamluka wa bizina yukum alaiha du yawmal qiyamati illa yakuna kama qala. Babun nahyi anil idai an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salima musliman min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajar mana Allahu anhu. Babun nahyani tabagudi wa tadabu taqatui an Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabagadu wa la tahasadu wa la tadaburu wa taqatu wa kun ibadallahi ikhwana wa la yahilu lil muslimin ayajur ahu fawqa salatin. Babu nahyi anil ghusl wal hidayah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam an najas Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala an rajulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yuhdawu fil buyui faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bayata faqul la hilafata. Babu tahrimil ghadari an Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli qadrin libaun yaumil qiyamati yuqalu hadir qadatu fulanin. Babu tahrimil hijrin bainal muslimina faqat salati ayamin illa li bid'atin fil majuri aw tadhhar biskin aw nami dzalika an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahilu lil rajulin ayyahjurahu fawqa salati layalin yaltaqiyani fa yuridu hadha wa yuridu hadha wa khairu ma alladhi yabda'u bi salamin. Babu nahyi an najasnani duna salati an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kanu salasatan fala yatanajasnani duna salati an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhari hatta tahtaridu bin nas min ajli ayyuhinahu min ataris min nas min ajli ayyuhinahu. Babun nahyi min ajli ayyuhinahu babu tahrim matlugoni bihaqqi talibi sahibi talabu sahibu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlul gani yudulmun fa in ujbi ahadukum ala malin falyatba. Babu tahrimir riya'i an Jundab radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama Allah bi wa yuri Allah bi. Babu tahrimin nadri ila mar'ati al ajnabiyyati wal amri an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum mal julus sabit turqati qalu ma lana min majalisina butun natahaddatsu fiha qala id abatum ilal majlis fa taw tariqu haqqah qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah qala qudul basar qudus salam wa qafala wa qudus salam wadul basar wa kaful ada waradu salam wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkari. Babu tahrimin khulfati bil ajnabiyati an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyakum maju sabit iyakum duhul bin ala nisa'i faqala rajul min ansari ya Rasulullah afaraitul hamwa qala alhamu al mautu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahwan rajulun bi imratin illa ma'ajir mahramin
babun nahyi an tasabbu bil kufari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal yahuda wan nasara la yasbugun faqalifuhum babu nahyi anil qazai wa hal gibadur rasiduna ba'din Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil qazai babu tahrimi wasli sir wal wasmi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana Allah wasiatul mustafsila wal mumasibatul mustawsimah babu karahati babu karahati istinja bil yamin wal masil farji bil yamin an Abi Qatadah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum fala yakutan dakaru bi yamini wa istinji bin yamini wa yatanfas bil anai babu karahati masih bin al wahidin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshi ahadukum fi na'lin wahidin ilun illu majmi'an awliya lahu majmi'an babun nahyi an tarkin nari fil baiti an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun Nabi Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun bil madinati ala ahli minal laili faudisa bi sya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhihi nar inna ma hiya dulakum fa idan intum fa'tuha ankum babu tahrimin nihati al mayyiti wa natfi syiri wa nafsir bahagi buat doa ibi wa tuburi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mayyitu yadibu fi kubri bimaniha alaihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man darbal hudud wa syaqal juyuba wa da bida wal jahiliyah an Mughirah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maniha alaihi fa inna yadibu bimaniha alaihi yaumil qiyamati an Ummi Atiyah radhiyallahu anhu qala akhadha alaina indal bayati ala nanuha babu nanya edianil kahini an Nabi Mas'ud al Ansari radhiyallahu anhu Rasulullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anta minal kalbi wa mahril bagiyyi wa hulwanil kahini babu nanya anat tatayyuri Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala la ada wa la tirata wa yujibun al fa'alu qalu wa man fa'alu qala kalimatun thayyibatun babu tahrimi tasbiril haywani fil basatin au hajarin au sawin au dirhamin au dinarin au makhadatin au wasadatin au ghairi dzalika mimma wa tahrimi ittikhadhi suri an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ladzina yasnauna hadis surah yatibuna yaumil qiyamati ahyu ma khalaqatum an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu musawwarin fin nar yajalu fi kulli suratin suwarha nafsan wa yadibu fi jahannam qala radhiyallahu anhu in kuntum la budda fa'il fasna sajarah wa ma la ruha fihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man suara suatu fid dunya jadi punya yaumil qiyamati man suara suatu fid dunya kulli fa yaumil qiyamati ayan fa fiha ruh wa laysa binafiin an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaddan nasyataban yaumil qiyamati al musawwirun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu azza wa jalla faman atlamu mimman dhahaba yahqu halqan ka halqi falyahzuqu daratan awliya laku syai'an awliya laku habatan an Abi Talhah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratan babu tahrimi ittikhadil kalbi illa lisaydin aw masjidin aw wazar'in an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktana kalban illa kalbah saydin aw masjidin fa innahu yanqusu min amalihi qiratani naqus min ajri kulli min qiratani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amsaka kalban fa innahu yanqusu min amalihi kullu yamin qiratun illa kalba harthin aw masyatin babu nahyan basogil masajidi Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al buzaku fil masjidi khotiyatun wa kafaru tadafnuha babu nahi an man akala tuman aw basalan aw ghayruhu mimma lahu ra'ihatun karihatun an dukhulil masjidi qabla zawali ra'ihatihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala min hadis syajarata yaqnisum fala yaqrabanna masjidana an Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala min hadis syajarah fala yaqrabna wa yusallinna ma'ana an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala man abasalan fala yatazilna aw yatazil masjidana babu nahyi an halfi mahlukin an bin Khattab radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yanhakum an tahlifu bi abaikum faman qala halifan falyahlif billahi aw liyasmut babu karahati halfi fil buyi wa in kana sariqan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al halifu munafiqatul lisilati wa muhiqatul rabbi babu tahrimi qawli isan ya kafir
An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imrin qala li ahadin ya kafir faqad ba'a biha aduma wa in kana kamal qala wa idza raja'at alaihi. An Abi Darin radhiyallahu anhu qala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a bil kufri aw qala wa laysa kadal illa har alaihi. Babu karahati qala insani Allah maghfir in syi'ta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta Allahumma amdi in syi'ta la azim mas'alata fa innahu la mukrihala. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ahadukum falyazim mas'alata wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'tini li azim mas'alata fa innahu la mustakrihala. Babu tahrimi imtihal mar'ati min firasi zawjiha idza da'a wa lam yakul laha udrun. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a rajulu imra'atu ila firasi fabat takut ban alaiha la salam malaikatu tasbih. Babu tahrimi somil mar'ati tatawuan wa zawjiha hadirun ila bi'idni. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasumma wa zawjuha syahrin ila bi'idni wa la tatana fi baiti illa bi'idni. Babu tahrimi raf'il ma'mumi ra'sihi qabla al-imami min ar-ruku'i wa sujudi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ama yahshadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin wa yaj'alallahu suratahu surata himarin. Babu karahati tasisi yaumil jumati bisyami. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yasmanna ahadukum yaumil jumati illa yawman qabla ba'dahu. Babu nahyan isyarati ila muslimi bisrahi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yusiru ila ahadukum ila ahihi bislahi fa innahu la yadri la'alla syaitanu yanzi'u fi yadi fa yaqa'u fi khufratin minan nar. Babu taklidi fi tahrimi sihri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'a ma biqat qalu wa ma hunna qala asyirku billah wa sihr wa qatlun nafsul lati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mali yatim wa tawalli yaumaz zafi wa qatful musanil mu'minati al-ghafilati. Babu tahrimi intisabil ihsani ila ghairi mawalihi. An Asaid ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manida ila ghairi abihi wa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jan alaihi haraman. Babu nahyi man min irtikabi man Allah wa rasuluhu anhu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yaghuru wa ghairullahi ayatul mu'min ma haramallah al mansuratu wal milhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mamin nabiyin illa faqad andara ummatu al-barul kadzab ala innahu akbar wa inna rabbakum laysa bi'akbar wa maktubun baina aynahi kafaro. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yuqatilul muslimuna al-yahudu wa yaqtuluhum muslimun hatta yajtabi'a ahadu yahudi wa nasrani ilal wara'i syajari aw hajar faqala al-hajaru wa syajaru ya muslim ya abdullah hadda yahudiyyun khalfi fata'ala faqatlu illa al-qurqada fa innahu min syajaril yahudi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ati hatta walladhi nafsi biyadihi la tadhhabu dunya hatta yamurra rajul ala qabri fa yatamarraku alaihi fa yaqulu ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabri wa laysa bidin ilal balai. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta yasirul furatu an jabalin min dhahabin yaqtadirun nasu alaihi fa yaktalu kullu mi'atin wa tis'atu wa tis'un wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Wa fi riwayatin yusikul furatu ayyasiru an jabalin min dhahabin fa man hadaru fala yakhud minhu syai'a. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qazana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqu suwatin naqul jarrada. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yuldagul mu'minu min juhri mahirin marrataini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awwalu ma yakunu bainan nasi yawmal qiyamati dimai. An Amr bin As radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza hakama hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhumma min fahijanna fabriduha bil ma'. An Ummi Syarikin radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatril wazaki wa qala kana yanfuqal Ibrahim alaihi salam. Babu bayani ma adallahu ta'ala lil mu'minina fil jannah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ada tulibati solihin mala ainun rat wala durun simiat wala khatar ala qalbi basharin wa qra isyitum fala ta'lamu nafsum ma fil min qurrati ayunin. An Abi Musa radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'minina fil jannati lahimatan minal lulwatin bahiratin mujawwafatin tuluha fis sama lil mu'mini fi aluna yatufu alal mu'minu fala yara ba'dan. An Salim bin Sa'din radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahlal jannati la yataraw'awna al-ghurafa fil jannati kama tataraw'awna al-kawkaba bis sama. An Nabi Sayyidil Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qala inna Allah yaqulu al jannah ya al jannah fayaqulun ya rabb labbaika rabbana wa sa'daika wal khairu fi yadaika fayaqulu hal raditum fayaqulun wa ma lana la nardu ya rabbi wa qad ata'tana ma lam nuti ahlan min haqika fayaqulu ala utikum adul min dalika fayaqulu fayaqulun wa yushin afdal min dalika fayaqulu uhilla alaikum ridwani fala aqsutu alaikum ba'da abadan an Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu Rasulullah sallallahu qala amma innakum sataruna rabbakum kama taruna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.